So there is a question, a big question which is being asked. Anateeka ssente mu Bannarwanda Bannayuganda. Ekyokubiri anaabawa obuyinza n'emmundu ze balina. Karangwa would be nothing in Kayunga. Ani yateeka ssente mu Karangwa abeere Karangwa akola business ki amata gatunda nkurayira ng'atwala kaani zibiri tosobola kufunamu ssente bw'ebanga yazifuna mu mata ambuulire nange ntandika okutunda amata ndirooya ngenda kutunda amata ngenda kutunda amata bw'abanga Karangwa bw'annyonnyola gye yajja ssente ze yagulamu ettaka eriri e Kayunga n'ente z'alina ne influence gy'alina ngenda kubireka ebya bwarooya byonna mbiveeko ngende ntunda amata ambuulire gyagatunda. Where does he get the money? Si yeka kyenkugambye nti bwogenda engoma wano bwogende wano egomba bwogenda wano nakaseke n'ebitundu ebirala the growth and enrichment of the Rwandese is scare to some people. Ekyo njagala bakimanye byakola byonna tabikola nga ye. Emundu azijawa. Why is Karangwa armed? Tumanyika twebuuza bwebuuza birombo obigyeko biri mu kakiiko naye tubuuza amaanyi Karangwa agajjawa to the extent mu Buganda nti alinga kingi wa Kayunga. Olwaliro tusobola kukola kintu kyonna nga tuyise mu Karangwa. Waliwo Muganda mukwano gwange abadde yeesimbye omunamawulire munaffe naye yagamba Karangwa yamugamba sigenda kuwagira era bamuwangudde. Kayunga tuka Kayunga abanyabonyeza nantaba natera n'okwesuula mu nyanja obubiyite by'okusaaga gwe mutegedde kati obutegeera gwe teri omuntu yenna yeesimbawo yenna Kayunga kati Karangwa alinga king naye yajja atya Kayunga. How did he come? Bajja ng'abapakasi ne bajja ne basinga Kayunga n'atunda amata n'akola atya. You cannot amass such a kind of wealth ngoyise mu kutunda amata. Nze ewaffe nkulidde munti tari tunzeeko amata nga ngavuga ku kagaali. You can never have such a wealth from selling milk. Atubuulire yakola business ki bw'aba yazikola batulaga omusolo gwe yasasula to URA tulabe returns tutyoke tutandika okumanya nti buli mugagga alina influence mu Uganda luno akola emirimu egitegereka. Tukoya abantu okutumanyira n'okutulinyako n'okutufuula abatalina magezi. Omanye buli bw'obagambako nga bagamba oyo munoonye mu muti nze munziti you kill me naye nkyogedde. Of all he has submitted, I have not seen anything. It's okay because we are submitting because to the for you people. to say that somebody has brought his to contest is a right. We are somebody to buy land is a right. You are using the as a lawyer. That's why I told you lawyers are he said no. He said. You cannot question somebody's ambitions. Actually, you said we shall not allow that to happen. You and who using which means we citizens of Uganda. When you use we shall not allow. There are those ones who shall say you will go. Which ones? And now which ones? Which ones? Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tusomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 07-0-7-6-37-11. Namwe bannyinaffe abali ebweru mweyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Kale tubaniriza bali ku The Investigator TV Uganda Eyenkya mwe bali kubeera nga mutugoberera nze muzikulu wagamu nga Moses Wamala. Yet again tukomyewo ne another episode eyaleero tugenda digging deeper. Tribunal ya National Resistance Movement is yet to deliver the ruling mu emisango egyawaawabiddwa of allegations of voters bribery, vote rigging, simanyi oba head staffing, unlike about staffing, malpractices impitivu ezadde mu bumyufu bwabwe both the parliamentary plus n'obwa LC5 n'ebirala byonna obumyufu bwe baholdings. District ezimu eziri on spot zeza ya Kayunga. Kayunga wetwogera Kayunga ku emivuyo gy'obululu, of course erinnya lya Kalangwa, Moses Kalangwa ye chairman w'ekibiina ki National Resistance Movement eyo, erinnya liba ku mwanjo nnyo. Bw'oyogera ku bubbi bw'ettaka Kayunga erinnya lya Kalangwa, Moses Kalangwa liba ku mwanjo nnyo. So bwetyo nga bwe tulindiridde ebinaava mu tribunal yateekebwawo ku plot 30 okunnyonnyoka abamu ab'emulugunya baba naafuna justice oba tebaafune. Njaga tugende ebuziba Kayunga eyo waliwo ab'emulugunya enkambi ya Agatha Nalubwama nga bagamba nti birungi Jacqueline Kalangwa muwala wa Kalangwa yeenyigira ye ne kitaawe mu mivuyo egy'okubba obululu ku kifo ky'obwawuma n'MP Kayunga district. Okusinziira ku source yange bangamba nti ebyalangirirwa muwala wa Kalangwa birungi Jacqueline yafuna obululu emitwalo 4,877, Agatha n'afuna omutwalo 1,256. Wabula abali ku ground bantegeeza nti babikyanga flipping flip-flopped nti Agatha Nalubwama yafuna emitwalo 4,759. Birungi Kobusinje Jacqueline Kalangwa n'afuna obululu 991. Agamu ku maloboozi ge twafunye ne videos ze twafunye zoolekera ddala Agatha agambibwa okuba nga ye yawanguddwa ng'ayogerako eri abalonzi be n'abawagizi be era bw'atyo yagenze mu maaso n'alangira atagenda kujja kuba namunigina oba nga independent nga talinze nabiva mu tribunal yageye tajja kugendayo olw'ensonga Dr. Tango Doi mukwano nnyo gwa Moses Kalangwa yabadde mu mivuyo gino. They accuse Moses Kalangwa emisango egisoba mu 2 omuli gyenjagala okusomera ogusookera ddala photocopying DRA forms ezakozesebwa ku voting day with some serial numbers ezimu tezina na serial numbers nga zina ne wrong results in favor of Kalangwa's daughter who lack popular support in Kayunga district. Ekyokubiri, suspension and replacement of electoral registrars with partisan individuals who were instructed by the NRM district chairman to ensure Jacqueline Nungi's victory. Reports of tribal talk in Bari sub-county where it was rumored that President Museveni was tired of Uganda and NRM leadership wanted to change. This was spread by Moses Kalangwa and his team. Ekyokuna
Materials and funds for the interim primaries were received by Kalangwa himself and his daughter, yet she was the opponent of Agatha Nalubwama. Agatha was never involved at any process. Bribery of head teachers and students from various schools in Kayunga district to secure votes for Kalangwa's daughter, tampering with vote tallies, violation of the Yellow Book, forcing agents to sign DR forms before voting began. The Deputy RDC Bakaleke was personally involved in intimidating voters and instructing them to vote against Nalubwama. The Deputy RDC even had a team that was supervised by himself to forcefully take away the DR forms. In Nazigo sub-county, a man was threatened by the Deputy RDC and had his phone confiscated for questioning the intimidation tactics being used by the Deputy RDC, underage voters, multiple voting by supporters of Kalangwa's daughter, intimidation of voters to forcefully vote for Kalangwa's daughter, intimidation of agents of Nalubwama at all polling stations, forcing agents of Nalubwama to sign their forms before voting took place, village registrars running away with the DR forms when Nalubwama emerged as the winner, staging voting in some villages at 4 p.m. where the Deputy RDC and Kalangwa himself would prove the support for Kalangwa's daughter, bribery at voting or polling stations with cash to change the results, allowing non-registered voters to participate in the election, partiality by party officials against the candidature of Nalubwama. The district, sub-county and village registrars were all coached by Kalangwa to only declare his daughter as the winner. The NRM office in Kayunga was compromised. Bintu bingi ebyabaddemu netugenda okugenda ebuziba n'okuyingira mu ebiina by'obufuzi how they are behaving ahead of the general election or the 2026 polls. Olwaleero ndine Gideon Tugume, the usual suspect as usual ku the Investigator TV, saako ne Kamoda Fred Daka, yes, munnamawulire veteran. Of course, yali mu red paper atera y'omu ku founder members about the Investigator News, asobola okugobera okupula online website where the Investigator News, he's the chief political writer reporter. Era desk, yes. So twagala tapping into his knowledge, vast knowledge when it comes to ebyobufuzi, saako na byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Gentlemen, it's good to have you back. Kantandike wo Gideon Tugume, sebo nkwaniriza nnyo yet again. Nange bwetyo sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi sebo. Kirungi nnyo sokola musoku batugobera sebo tugende mu maaso. Bali naffe mwenna abalabi ba Investigator TV njagala kubalamusa nti musiibye mutya mwasuze mutya. Amanya nze Gideon Tugume ndi muzukulu wa Andrea Gakyalo okuva Enijera Kakuru Town Council Luhama County Ntunga mu district. Waliwo yandabye nangamba Tuguma amanye gaga kuwedde kati ng'okoza ate nimuga nti mpola mpola obulamu bwange awo butambulira. Kubanga sirina kingeza n'ageja nti mu mbeera eno gye tulimu n'ogeja otyo. Kubanga stress ze tulina zokka n'emmere togigenda ekutuuka ku mutima. So kakati tolina bw'osobola kugeja. Mwe mwogera n'abantu muleeta n'ebintu ebigenda maaso bye tugenda okwogerako era mugenda biraba. Tubabuulire obaddala mu situation edi gye tulimu tusobola okugejjeramu. Nkwaniriza nnyo so. Ndugu Fred, yes. Good to have you back. So kunamuse kuba tugoberera obulamu bulungi. Obulamu bulungi nnyo. That's good. Namusiza abatuwuliriza. I think you are welcome to the show. Okay. And I'm happy to be on the set. Yeah, last time muna abantu baleta feedback nga bagamba omusajja oyo mumukomyewo his vast knowledge. I have the comments here. Abantu eri gye twakole yali panel yaliko Nodin Ntege. Yes, that was a very good show and people appreciated your views. I think they are very happy to have you back. Yes. Kale, kantandikewo ndugu Gideon Tugume. Ensonga za Kalangwa. When the name Kalangwa is mentioned, muntu wayogera Kalangwa, bubbi bwerere. Kakati tutandikiriza nga tunagenda ku vice chairperson Uganda region, tutandike ku allegations eziriwo sigwe kusoose Kalangwa okwogerwako mu buli kalulu okuba emabega w'obubbi bwako.
ne mukamyufu akaleero Kayunga ali ku mwanjo nnyo byonna byonna bye bamukonjera oba bye mwogerako obiwulidde. Ebintu ebimu sijja kubiyingiramu olw'ensonga nti biri mu tribunal. Ndi omu ku ba lawyers abarepresenting one of the complainants subjudice. So sijja kwogera nnyo ku nsonga eziri deep nnyo naye njagala kwogera on the surface okumanya biki ebigenda mu maaso. Bwe twogerera kati waliwo ekiragiro ekyafuluma nga kigoba abalaalo bonna abali mu Northern Uganda era buli mulaalo ali ku bunkenke. Nze kennyini nina oluganda ku balaalo, I'm part of them, era nina mikwano gyange ne bakiransi bange be mbadde nkolerako obulagaano nga bagula ettaka naye abamu bagobeddwa era basirikale bali mu kubagobaganya. So waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ez'enjawulo nga zeetaaga okutunulira mu ngeri ey'enjawulo. Ekintu ekyo nkireese in specific to Buganda. Buganda has been invaded. We can call it an invasion, it can be a proper invasion, or it can be whatever. Naye waliwo obuzibu buli mu Buganda. Nti bw'ogenda okulaba emitwe givuddeyo egy'amaanyi mu Buganda givuddeyo egisinga nga si Baganda, nga si baana bazaale Abaganda baawano. Which is okay. Osobola okugenda wano n'ogenda walala n'ogenda walala. Naye kinkundeeteza kiri nti bwe tuba nga tugoba abali mu Northern Uganda nga tetwagalayo bantu kubeerayo n'ente zaabwe bagende. Then wabaawo influence of the emerging certain tribes mu Buganda wano okusingira ddala mu Buganda tutandika okubuuza ebintu ebingi. There is a clandestine planning egenda mu maaso promotinga tribe y'abannaffe ey'Abanyarwanda ekitali kibi kubanga Munyarwanda naye Munnayuganda. Omunyarwanda wa Uganda Munnayuganda asobola okubeera wabadde wonna. Naye ekizibu ekizeemu kiri nti bazze ne influence eyo balina ssente zotomanyi gye ziva, balina influence amaanyi gotomanyi gye gava. Omunyarwanda ono tayogerwako wano toogera ku Gashumba tosobola. Buli kimu yali encircled by everything. Karangwa tomwogerako si yeka genda wano engoma toogera ku muntu wano engoma wane nakaseke wano bamanyi ne bagayiwa wane nakaseke wanaawo nova onogenda egomba tewakyayogera kwegamba tetumanyi who is behind all this influence, growing influence. Nkireeta ng'omuntu yasomako amawulire ate ng'asomya amateeka nga njagala tumanye exactly kiki ekiriwo. Karangwa yali atunda mata awe Kayunga awo naye yakola embaga ya billion 1 billion namba nga wasa mukyalo gwe bayita Florence 1 billion. Karangwa ine ettaka Kayunga, almost half of Kayunga is owned by Karangwa, which is not bad. Nokuwasa which is not bad. Oba kitegeera nze kyengezaako okwogera in simple terms, where does all this come from? Anaateekamu influencinga yatuuka bw'obajjukira bwe yawangula okubeera chairman wa NRM Kayunga. It was a war. Nga toyise mu Karangwa Kayunga ate ne Baganda be n'abalala nga tobayiseemu toyitamu Kayunga ku NRM. Naye where does the influence come from? Anaateeka ssente mu bantu abayitibwa Abanyarwanda ab'e Uganda, anaabateekamu ssente okukola okubeera ne influence eyenkanidde awo, anaabawaga okubeera n'Emundu, okubeera n'abasirikale, anaabateekamu. Ekintu ekyo kirina okwebuuzibwako. Wano juzi mu kulonda okwerwanda Bannayuganda n'abalala Abanyarwanda 200 bagenda ku embassy ne balonda misanatuku emitwalo 200,000 Rwandese went and voted. Bagamba Bannarwanda ab'e Rwanda abali mu Uganda. Naye bw'obuuza n'obuuza are they working in Uganda, bakola balina emirimu emitongole mu Uganda. Aba Uganda bali different kubali oba n'aba Uganda balonda. Ekyokubiri babeera wa, where are they located? Oba kitegeera anaba babeerawo batya kwanga abantu 200 balonda nga balonda Kagame oba balonda Kagame oba balonda oli omulala abantu abo baliwo batya. So there is a question, a big question which is being asked. Anaateeka ssente mu Bannarwanda Bannayuganda. Ekyokubiri anaabawa obuyinza n'emmundu ze balina. Karangwa would be nothing in Kayunga.
ani yateeka ssente mu Karangwa abeere Karangwa akola bizinesi ki amata gatunda nkurayira ng'atwala kaanizi 2 tosobola kufunamu ssente bwebanga yazifuna mu mata ambuulire nange ntandika okutunda amata ndirooya ngenda kutunda amata ngenda kutunda amata bw'abanga Karangwa bw'annyonnyola gye yajja ssente ze yagulamu ettaka lye eriri e Kayunga n'ente z'alina ne influence gy'alina ngenda kubireka ebya bwarooya byonna mbiveeko ngende ntunda amata ambuulire gyagatunda. Where does he get the money? Si yeka kyenkugambyeko nti bw'ogenda Engoma wano bw'ogende wano Egomba bw'ogenda wano Nakaseke n'ebitundu ebirala the growth and enrichment of the Rwandese is scare to some people. Ekyo njagala bakimanye byakola byonna tabikola nga ye. Emundu azijawa. Why is Karangwa armed? Tumanyika twebuuza bwebuuza birombo bigyeko biri mu kakiiko naye tubuuza amaanyi Karangwa agajjawa to the extent mu Buganda nti alinga kingi wa Kayunga olwaliro kati tusobola kukola kintu kyonna nga tuyise mu Karangwa. Waliwo Omuganda mukwano gwange abadde yeesimbye omunamawulire munaffe naye yagamba Karangwa yamugamba sigenda kuwagira era bamuwangudde Kayunga tuka Kayunga abanyabonyeza nantaba natera n'okwesuula mu nyanja obubiyite by'okusaaga gwe mutegedde kati obutegeera gwe teri omuntu yenna yeesimbawo yenna Kayunga kati Karangwa alinga ki alinga kingi naye yajja atya Kayunga. How did he come? Bajja ng'abapakasi ne bajja ne basinga Kayunga n'atunda amata n'akola atya. You cannot amass such a kind of wealth ng'oyise mu kutunda amata. Nze ewaffe nkulidde mu nti tali tunzeeko amata nga ngavuga ku kagaali. You can never have such a wealth from selling milk. Atubuulire yakola business ki bw'aba yazikola batulaga omusolo gwe yasasula tuyora trial returns tutyoke tutandika okumanya nti buli mugagga alina influence mu Uganda luno akola emirimu egitegereka. Tukoya abantu okutumanyira n'okutulinyako n'okutufuula abatalina magezi. Omanye buli bw'obagambako nga bagamba oyo munoonye mu muti nze munziti you kill me naye nkyogedde silence ya President Museveni. No kati kwe silence okubiveeko nze nkyakuleetera wano sinava ku Karangwa sinamuvaako oba kitegeera munyonge ettaka lye yatwala lyonna lyali erya gavumenti yalitwalira bwerere free of charge Kayunga. Gendayo teri ayogera n'omu. Kyenkugambye nenkugamba omulaalo we Arua omulaalo wa Choli ayawukana atya n'omulaalo ali mu Buganda. Why is it that the balaalo mu Buganda are well protected, they even have guns? Barina na buli kimu n'ettaka barina ente barina barunda bakola buli kimu n'ebyobufuzi the influence naye mwacholi bakugamba the balaalo have to leave. Why? Who is behind that? Mwe bajournalists simugende mu kinoonyi nze nkyogedde leero. There is a problem. Karangwa okuleeta aleeta gundi alina baganda be Karangwa abatoogerwako balina bus company namba gye balina wano mu kibuga gye mutamanyi. Ewolu bus company bagirinaawo balina ebizimbe. Karangwa alina ebizimbe kutandikira Gayaza okutuuka eri ndooza n'ebizimbe byolanga 30 ebiri awo okiraba. Waliwo n'abalala bemanyi baganda abatali kuno waliwo ali Mozambique waliwo n'omulala ali Ludawa balina ebintu wano ebitagambika naye they have not stopped there by influencing ebyobufuzi. Kana akafa akasigadde Kiwanda akabaddemu n'omulala akabaddemu lwaki tokaleka okwagaza ki? Nantaba abaddeyo yes nantaba akatugambe nti alina ebizibu bye naye lwaki oleeta muwalaawo oli mugagga gwe Karangwa mugagga Kayunga teri asobola kwogera ku Karangwa gutune gumumanyi Moses Kalisa Karangwa mumanyi mutegere emundu zimwetolodde zimanyi abamukuuma ye kenyini alina 2 pisito eyawano n'eyawano alina pisito 2 nenene mu motoka ze zatambula namune mmotoka emundu enene mweziri. Kati mwebuuze who is deploying private, who is deploying army of protecting these people against others? Ne babawa mandate eyokuba kugira ku empowering politically. Oli nabeera chairman wa NRM na taking over district. Kakata ayagala akwate Kyaseke ayingidde olwo oba kitegeera si yeka singa nkuleetera mu parliament ya Uganda tulina mu the Rwandese those who have the origin of the Rwandese 78 MPs
mweba otomanyi. And they're doing their work. Nobody says you're not doing their work. Now yet that influence is coming from somewhere. Yes, mulimu abajja waliwo ekyalo kati bakiyita mayirikiti enakaseke tekikyalimu muntu ayitibwa muganda wano enakaseke wano batandika nga bagula omukoomu miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 10 ekyalo bakimazeewo era wali kati bwe batumanyi Lunnarwanda togendayo emayirikiti wali nakaseke wano anaaba wa sente zigula ettaka lino ze tugume mpeze emyaka 5 nebanga lye nakakola lyonna lyemaze nga nkola sinagula yadde acres 10 nga sisobola I can't mirimu gyenkola nasooka kubeera munnamawulire nga nfuna emitwalo 35 Capital Radio ebanga lye nabala nengenda kugunda nenkola emyaka 2 nga tebansasula namala kukwata fire extinguisher okumpa yakitu you people ku top radio top TV namala kukwata fire extinguisher okunsasulako emyezi emeka wajifuira senyonga yekenyi na I took over the control of the studios wali kuyingira ntini pay something ne bampako akantu ke bakola ki oyawulira agamanyi kakati mwe mukusaaga wano tutobye n'enseno tulemera okugula yadde eka 10 ezetaka oteekeko embuzi 2 naye there is somebody azze juzi wano alina obuwumbi 2 alina ente 3 alina ettaka simanyi lyenkanawa taking over, and especially in Buganda. What is going on? Where is the question? Ateba yingide ne mbyobufuzi and nobody cares. Nobody cares. By the way, nobody cares. So ekintu ekyo kye tulina okwebuuza tugamba Karangwa nobwandi batenga gwe kara ekayunga oli w'amaanyi nobwandi gwe oli chairperson wa NRM kino kireke kino eky'omwana kino toleeta mwana kumutandika kumuteeka kunantaba oba kumuteeka ku bantu abalala leka abantu bakole ki Karangwa yaremesa gundi nakwedde okuyitamu omanye emigo gyakubwa nakwedde omanye abantu abafuna obuvune ekayunga obamanyi naye lwaki temwogera why don't you speak nze njogedde jjajjange Munnarwanda oba kitegeera nze omusaayi Omunnarwanda mweguli era nze bw'otuuka egassibo waliyo gwe wa jjajjange jjajja maama azaala taata gye baba sinza kugamba nti nze nvumirira Bannarwanda naye there is that influence evaawa there could be something that we need to investigate tugamba Karangwa you have something behind you torina moral authority okujja nti kakati oyagala kyaki ekyaseeke no era abantu kati bagenda kwogera oyo tugume ali tribal no kugambya I'm part of Rwandese si tribal naye mulimu ebintu ebigendinga rongo bye tulaba bagenda okugira bwe batunoga Kampala Central tujja kuleta Rubongo ya Gonyanzi genda Gasiya no gamba tugenda kuleta gundi there is that kind of removing Baganda especially Baganda from the influential positions and they take over. And if we do that, then we are doing a mistake. Kwanga right now, Western Uganda alone, Western Uganda erina 270 MPs. Buganda erina chirana mubana, achenda mubana. 94 against 200. Against 270. Those are constituencies now. Central Uganda yonna erina 94 constituencies. Only. Gerrymandering, I think. You see, if Western Uganda sits, they can pass a resolution in Parliament. Later, Kubanga they have the majority, they are more than even 2/3 immediate majority. Immediate majority, and nobody is talking about that. And we are all Ugandans. For me, being from Ntungamu does not stop me from looking at the inequalities and the irregularities and the stupidity kind of administration in this country. We are very serious. Njagala kumaliriza omukulu muwe naye nze njogera ebinuma byenda bakati yes 270 constituencies in Western Uganda. In Central Uganda there are only 94. In Eastern Uganda there are 84 and Northern Uganda 84 and nobody talks about it. They are very happy, they are very okay. Mulina okumanya ebintu bino bitambula bitya. Mulina okumanya member of parliament omu afuna million ezitasuka eziri waguru wa million ameka 5 omwezi. If 250 members, 270 members of parliament
can inject only the income per month into their constituencies. Ekitundu ekyo n'okikwata. No way. The inequality that we are creating in Uganda will be a problem to your children. Mukanya okubyogera n'ebigenda bakwala. Muleke bakarangwa bajje, muleke bagashumba bajje, muleke baani bonna bajje, abali mu parliament bajje, naye njagala mumanye nti kyemukola tekigenda kukomaawo because Uganda is going ahead ekyagenda mu maaso. Ebintu by'okwagala ku influencinga politics wano n'ebyokwagala kukola byonna bye bakola n'enguzi eri mu kalulu kati boolaba ekigireese si kirala. It is that kind of inequality, that kind of eggwanga kulyemalirira bokka. Kanko kyokulabirako waliwo mukwano gwange yaŋŋambye yataddemu 1.2 billion mu kalulu kainaale mu kamyufu only 1.2 billion yayiseewo sente yazispendinze mu constituency ye. Those who got the money are in the constituency. How many people have such a kind of money to invest mu kalulu kano aliwa? How many? Kiri kibalo kyenkubalidde gwe totegeera kikivaamu. Singa batwala billion 2.7 ne baziteeka mu Western Uganda gwe wo bataddeyo meka? How much have they put in your place? So temukibala mwe temukimanya that there is a tendency of making one area grow at the expense of the others. And nobody talks about it. Journalists are just quiet, are just seeing. Baba muyita ne bamuwa emitwalo 2 ng'oyo agenda. Omulabo omuyita tafaayo twagala. We need an independent investigation, clear investigation to see exactly how is the country being run. Abantu kati ebyo babivuddemu. Kubanga ekisooka ekibiina olw'okukiwa miliyoni 3 okyongere miliyoni meka oleza okuwa mu kakiiko k'ebyokulonda ove mu ebyo owe ne sente endala kati akawumbi kaako akawumbi k'otaddemu kiba kitegeeza gwe musaala gwa memba wa palamenti etaamu ejja kati azikuteeramu ataddemu ezo ng'ayagala gwe omuwangule wagende mu gundi. He has to fight until you die so that he can go and recover back his money. Kubanga sente zino za kwewola, za manerenda, za banka, za ki. So where are we going? Wa mukama dayogere. He's raising pertinent and serious questions and issues here. Yeah. The indifferences, the inequality, and unequal distribution of resources. Absolutely. And everything. This untamed power, again, a mass actually to sort of generalize the the scrum and partition of Uganda, Kayunga district, Yokarangwa, Soga, Yokadaga, Katura, Kubanti, Anita Monga, Galakolachi, it were to gain a Mambuka, Yotuna Nobati Mawa, over Moses Salivani, were to gain Mu West Elia Bayo. What does this untamed power explain and speak to you? You see, it depends on the history. I think I should first respond to this question. Amanyiga kalanga gavawa. Nze kalanga simumanyi nnyo. Okay. But I can tell from this ethnic group. In 1959 there was a genocide in Rwanda. Yes. Now I'm talking about the Rwanda question. Yes. Abanyana ne badduka ne bajja eno mu Buganda ne basetulinga ne babanirizibwa era kiteeberezebwa nti kabaka wa Buganda yazaalako mu bantu abo ne kabaka waffe yalweka alina ya mwana kati ekyokuboogerako nga abatali nyo bavaawaki tozanyisanga muntu refugee. That's why Jews are very powerful. Omuntu nga baddeko refugee nawe kennyini bakugobewa n'ogenda awalala tobeera kyekimu. So bagenda underground ku mulembe gwa mini bagamba baali mu State Research Bureau be bayambalanga ebitengi ng'ebyoyo balungi nnyo ku intelligence. Abanyarwanda balungi nnyo ku intelligence and politics. Politically kati waliwo ekyaliwo omusajja bamuyita Amos Bazira yali wa intelligence w'obote yawandika report ya intelligence n'agamba na predicting nti lumu wajja kubayo genocide eri Rwanda endala ng'alaba bangi nnyo eno ate balina agitation y'okuddayo. That was 1980.
kati Obote n'akola ekirala n'abateekako akuuma n'agamba bonna balina okufuluma ki eggwanga. Jjukira Obote yali akyalinze ne Museveni amagye. Museveni eri kutwala Flonasa nga almost Banyarwanda bokka Abanyankole. Obote akoze banoza bokka mu kikosi malungu okufuminga National Army UNLA. Kati Obote kye baakola ba-eliminatinga abantu abamu bagamba oyo Munyarwanda tagenda gayingira. Kagame bamu-eliminatingira awo okitegeera kyekyapako okgenda mu nsiko. Museveni agamba yalumba kabamba to retrieve those guns baba disarminga. Ndoza okulaga Omunyarwanda kati obuzibu Omunyarwanda bujja kati Omunyarwanda ali marginalized. What do you do? Obote yateekako omusajja abamuyita Chris Lwakasisi. Yes. Kuba ye Obote yali tamanyi Banyarwanda ki. Kuba yali amanyi nti Museveni ye Munyarwanda. Throughout that time. Nala Chris Lwakasisi. Genda ojjemu Abanyarwanda muki mu system za government zonna. Era bakwatanga abantu nga babuuza oli Munyarwanda. That is Chris Lwakasisi. He is alive and he can deny or agree. Kati marginalization y'Abanyarwanda yaleeta ekizibu. Already bali integrated mu society zinakula nabo. Era I think kupati ya mama kulikira musayi gw'Abanyarwanda. Si babalanga bafolena. Era mbabalanga tuli wamu. Kati Obote n'akola ensobi n'ayagala bafuula nti tetuli wamu nabo. N'akolera Museveni ki n'amunyigira eppeesa. Nga Obote ayita Museveni muki Munyarwanda. Bw'obeera gwe omusajja yali akutuntuza nga akuyita Munyarwanda bw'owamba obuyinza oyinza okuddamu n'otugunya Omunyarwanda. Obuza manyi gakalanga gavaawa. Kati Omunyarwanda afunye right. After oluvannyuma lwa victory in 1986 Munyarwanda yavaayo. Deputy Army Commander Frederick Jema Munyarwanda typical teyekwese. Kagame Director of Military Intelligence bebaleta government mu buyinza ekyo kikiriza w'ekigaana. Businga Jema teyaliko Olutalo lwandika lubye. Ne Museveni ayinza obutakigaana. Naye ng'Obote yagamba Museveni ze Munyarwanda. How can now Museveni begin again? N'abagamba munongo baga tubulize ku Banyarwanda. Kisoboka? Babaire mu double jeopardy. Obote yabaliko. Amini yete yabaliko yabawa state research bichi simanyi. Kakati influence yawe because they were marginalized. The president is aware of that. Tayinza bakwata era buli Munyarwanda asolo situka bwe mulembe gwe kati. Ngabe gwali ku mulembe gwame batugamba mbo gwali mulembe gw'abanubbi nga nasoma amawulire munubbi. Obote tu gwali mulembe bantu baffe nga n'abasoma amawulire balango. Kati saawa zino in fact Anyanda bade bakola ekintu kyabwe kiri ne kikwata ekya RPF. Nera infiltration mu government teriganye kubeerawo. Naye so bijookola yeyo kugamba nti oba investigating ekyo tekisoboka. Obote yakikolako nekimukubira backfire. Ng'omuntu ayina genda mu NRA Omunyarwanda okuwona omukono omuwanvu gw'Obote. Singa Obote yali mugezi naddira abantu abo n'abagamba tubeere tukole ffenna Museveni teyandiwangudde Lutalo. Singa Museveni yakozesa Abanyarwanda okuhuntinga manya Obote singa yakozesa Abanyarwanda okuhuntinga Museveni mu nsiko. Awo mistake Obote gye yakola ne bamwera Abanyarwanda babeera involved mu Lutalo lwakwerwanako mpaka kati balina ekirowoozo ekigamba nti Bannayuganda bayinza obeefuulira. Oyabuuza nti lwaki balina emmundu. Balina okubeera amudi muganda wa. Balina okwaccumulatinga bwerusi. Kuba baali tebabirina byonna. Tubaali tebalina bugagga baali balunzi omanyi nti mamita mukulu owa Simba yayogera ng'Omunyarwanda omujjukira nga babajerega okujerega Omunyarwanda bibe bitu tebyali birungi. Kagame yateekawo ekintu bakiyita batya singa Musatu Gumanzijukiza ekyokuzzaawo making Rwandans great again. Kiina erinnya mu lulimi lw'ewaabwe kubanga bajogeba nnyo nga bakola ku zifaamu. Mukulu yayogera ngo bamuyita Nkaibanda abamemikinga okujerega okubafuula bakola ku faamu. So bayita mu ntanuulu bambi kati okubalaba nga balina obuyinza
nga bayina emundu ze tekinewuunyisa. Okay. Hey, they were refugees, they suffered, they liberated themselves. Balwana sina buzibu na muntu yerwanako era bakikolerera era obola babujingo mfano gwa Gashumba akuba Gashumba takiisaawo alimba mbu bali marginalized. Where? That's a lie. They are very powerful. Nze bana banakula nabo bonna bali Banyarwanda basinga obungi bakayumba. Simanyi na bubi bwa Banyarwanda sibumanyi. Oh, sina che lwakuba genocide bajja 94 omuntu waba bamufunyemu clash nga kama nze ndi Munyarwanda ndi mubi nnyo. No, it is not true. Onyala tabangako mubi lwakuba genocide bajja ne beetema ne batulowoozesa nti babi si kituufu. Lwaki baagala nnyo seekinga gundi eyo? Sympathy. No, yes, apart from sympathy naye okwagala okulabibwa ennyo nti sense of entitlement. Yes. Ate nga tukimanyi they're having a lot already. Yes, because they were not entitled before. In fact, they had no right. Kumuleme ngobote ngwenzo okugenda ngoli Munyarwanda. Njagala ombule omuntu omwe yali mu government yobote nga Munyarwanda. Oh. Naye alina abanyankole bano ba hybrid banyankole baba Kasisi Banyarari. Nakolanga interview ku Banyarari oyo. Ningo olaba bo alina enjawulo ku Museveni. Era Museveni atasobola teeka Olutalo wa mwankole nga banyankole bamanyi nti ki si waali. Katoyeza kuŋŋamba nti president azze nga baali bamuyita Munyarwanda tonyala nabula wabeera. Lwakuba Gashumba atumisiriidinga. They are not marginalized. Bama passport batya kikyabanoonya kyavuga mu kubanga Abanyarwanda beeyita amanya ga Kiganda be bakaweesi. Do you know what? Katongole. Tewali Baganda, they are Ugandans. Ekintu ekyo kitaaga okulwanyisibwa okugamba nti bali marginal tekiriiyo. Okitegeera sikiraba kubanga Gashumba akicreatinga awo. In fact 1996, 94, 95 constitution, they are there in the constitution, not so. As a tribe, but there is no tribe called Banyarwanda. Do you know that? What is there is Tutsi and Hutu. Banyarwanda is a country. People who come from that country became a tribe in our country, in Uganda rather. Katate echo, creating a dilemma. But they are the Kawesis, Baforis Kawesi, Bekatongole, Baina, Erika. Zino mtu angalie waka yitana ntongo ne aravugishe Kinyarwanda very well, no problem at all. Kate bana babakanga baleta obuzibu. Don't question the authority because you know where it comes from. You know omanyi nti obuyinza obote byagamba nga Museveni Munyarwanda Munyerere yagamba obote. Why don't you give that boy a job? Museveni kubanga okulonda bekwagwa kwa 1980 Museveni had no job. Ebya Minister of Defense bichi byagwawo. Gundi namugamba ono Kasisi namugamba Museveni akinywa Masadisiti netakyogera direct nti yagenda ko ewobote ku Nairo Mansion ayogere naye yasanga obote yabase ku kitanda nga Kasisi atudde wali namunyumize naye nachi yamugamba nze nyizo kikubula kyamugamba Kasisi namugamba ekintu ekyamulume nnyo. Omanyi kye yamugamba? Museveni era alina ennyumba gy'abeeramu nga government official. Kasisi n'ateekawo etteeka bw'oba toli wa UPC ennyumba ogivaamu. Kati Museveni kirabika yali agenze ku negotiatinga nti ennyumba bote teyamuddamu oli yamuddamu laga wali wa UPC genda UPM ekuwa enju. Yava mu kizimbe ekyo nga Lutalo lwe lumuli ku bwongo. Era Onyango boy anyumyako ali mulenzi omutolo nga akola YouTube. Yagamba Onyango boy anyumyako nti Museveni yafuluma ekizimbe ekyo nga atugubadde lwero lunaku nga anyize nga ina pistol one. Na planning ogenda musoko kuba there is no way baba disarminze bebalwanyisa amini Fronasa bajirisi baninze tebalina mundu. Utafire yagamba Museveni tuleke ku mundu sajja bayinza tuli amulukwe. Museveni n'agaana ng'alakubera ebya integrity bye kituufu oyito joko ne banne ne Paulo Muwanga Museveni bali bagenda mutta bamukwata ku red block wa nga bamulanga ki si Munnayuganda Munyarwanda. How can you question the power of Banyarwanda now? Why? How?
nga bagenda mu tanulu ne bakuba emundu yaabwe ne bajja ekikopo kyabwe muganda wange era saba oseneko batoyagala this untamed power to driving away eyinza kozinga ki mu maaso kyolaba amaanyi ago impunity kati luli baade bakyandolinze bulungi no human rights violations nga regimu ezadde zakolanga ensobi okuyingirira abantu kati ekigenda okwonoona ekintu kino kidnappings ezo human rights violations you can never do those things and you keep power bandi badde tusigala nga bantu balamu netukwatagana tetulina buzibu regimu negenda mu maaso ekyokusponsoringa muwala we zikira mu buzibu why not political contest the problem okukola emivyo gyonna okumekerezanga kanzije ku ekyo elections zo zirimu emirundi ebiri abenaremu balonda what is it called not secret ballot okusimba ku mugongo bakuyita ki lining up on the back it is the easiest way of election to rig yokulininga up omanyirwa awo akalwa kakenaremu akokusimba ku kangu nnyo okuriginga katya omusajja ayinza okugamba nti deployinze security emusana olunaku lwa election belutuuka ne bambala greya ne basimba line mugongo ekitali kyawano ku tiking balina okugenda bali mu kitabo okukola ki register kati bwe obanga osobola okukola ekintu ekyo noleeta abantu no-inflatinga numbers osobola okuyisawo omuntu kuki ku primaries zino elections ezokusimba ku mugongo ekitali ku secret but that's why omuntu asobola okuwininga no primary ate ne bamukubira wali ku ballot konoleeta bameka okujja okuyingira mu voters register wayinza obaawo obuzibu kubanga tukebera netukebera kaadi naye wantu wali kaadi bazimba line babalawo otekamu n'abato n'abasomero ukitegedde kati awo kuriginga naye nga it's not the end of the game like I told you the other time sira lwaki tucomplaining nti lwaki aleese obuwe naye Munnayuganda bwamuleeta kalulu abantu basalewo kalulu bwaba kaliginze intimidation oba violence kyekibi ennyo kitegedde ekya ssente you are in a capitalist country osobola okuba ne biliyoni ekyo kirungi ekyebyuta ya capitalism tewali kigana muntu kuba na ssente nyingi mu Uganda biliyoni obeera naye wano kirungi ekiriwo ne batakukwatako mpozi nga bagiwayalinze ne tukuteeka ku money laundering kyeki ekikwoleka kyokulaba amannya bwegatyo bakalangwa baani okujja nga kati bebavayinga for such seats nti NRM vice chairperson Uganda yes nakugambye ne bakiwanda eno regime y'abantu abayita mu kunyigirizibwa edda bebo kati batandise to rip from their risks obuzibu bayitamu batandise okukola ki okubujjayo nti mu kunyigirizibwa ke twayitamu luli nga bantu batujjo babayita kaibanda eki babajerega kati bali mu kintu kiwulira era bw'oba owuliriza enjiri ya bugingo owulira nga akunyumiza nti tebalina kye bali kati essaawa zino balina kye bali era balina okukikola ki okiryamu balinaako buzibu naye obuzibu obuliwo nze bwe nkugambye amateeka g'obojjayo ge bamenye no problem contesting is not a problem no having money is not a problem having money is not a problem having land kubeera n'ettaka si buzibu okusimbawo omuwala awo si buzibu n'okugula nga bogamba miliyoni 2 miliyoni 2 tuli mu capitalism n'okugula naye nze ndi mulaguzi oli ku boomerang ekinaavaamu wayogedde n'ogamba nti gundi yakola ripooti n'agamba wajja kubaawo genocide yakyogera mu kinaana wagenda kubeerawo genocide mu Uganda ate nga bagireese Bannarwanda ekyo kiri unfortunate saagala kukyogera kubanga nze kankubula kino nti effujo lye baleese ne lye bazze bakozesa olw'obusungu buli bw'oyogedde banyigirizibwa yes buleese okukola ate ensobi nga bwe bali mu buyinza kati ekiseera kino bw'oba ojjukira muntu yakwata abantu n'abateeka mu gaali y'omukemukula yali kapiteni
gundi bunyenyezi omunalwanda abantu beeri tebeerabiranga ebyo nabiteeka ku Museveni anti kati nedda nze nkuleetera bw'olaba abantu abadde bakulira Ssemwaya abasinga babadde bannalwanda naye ebikolobero ebikoleddwa ku bantu okusingira ddala abasiraamu n'abantu abalala oyogera bitono abantu bakirina mu mitima ababadde bakulira poliisi abamu babadde bannalwanda ebintu bye bakoze nga bakola ebintu ebyo nga bakulira poliisi olw'obusungu bw'oyogedde abantu bakola ki babulaba so n'ebitundu ebirala byonna ebikoze eki ebyetoolodde bw'ogenda mu lutalo lwa NRA bw'ogenda mu lutalo lwaki bw'ogenda mu biki byonna kati olwaliro lw'okuba nti balina influence bafunye emundu bafune ki bo bagamba we have to hold the power forever and that is going to cause a problem in this country ekyo njakubuulira it is going to cause a problem ekireeta bakarangwa don't be a prophet of doom no let me tell you ekireeta bakarangwa si lwakuba nti munalwanda wabula ye alinamu akantu kali baagala kutuzaayo erwanda alinamu akantu kali batusosola okiraba ne bagamba ne beekunga ne beekolamu omulimu ne beekolamu ssente bakuŋŋanyiza ssente mpitirivu bo ngabo nga kye baagala balabe nti banyweza ki obuyinza balaba pulezidenti Museveni watuuse kati alinga akooye oba alinga avaamu baagala kukozesa influence eyo gye balina mu magye mu poliisi mu security agencies balabe nti taking over and it is going to cause a problem balemeddwa akamalirize balemeddwa okumanya nti eggwanga lye balimu ggwanga eritabaagala general Abanyarwanda baagala no I'm telling you they don't like them kati gwe oli munamawulire nange ndi munamawulire neze nkubulira they don't like Abanyarwanda people don't like Abanyarwanda give me an example. They don't like Rwanda. Give me an example. I'm giving you for example. Mugisha Muntu is a very good leader. But people just they don't like him because who told you we like Mugisha Muntu? I think yes Muntu doesn't Muntu just he was a poor already at first. But now Muntu recently when BobiWine was talking in Nakaseke, what did he say? Yes. That what? Oba chintu ekyo kita kyakusaga. This is a leader. What did he say? Leading Yagamba, these are not Ugandans. The ones who are causing it. No, Chikugamba. Chikugamba. Siwayiriza. Okay. I'm not privy to that. I don't want to believe it. Hey, but what abantu abadde ku radio ziba beti numbers ebani. Babadde bakola ki? Bavumirira. So, baagala kulaga nti mwe mutulaga nti temutwetaaga naye ffe tukoze eki weetuli omukulu akuwakanya nti Bannayuganda kati ngenda kubeera lwaki byogere tebijja beerawo anyway nze kanjogere byange mbimale kanjogere byange mbimale njagala kumala byange so mu kutryinga okulaba nti obuyinza babukwata kati ninye ekintu kiri ekyo kati Bannayuganda tebaagala Abanyarwanda si kituufu No, it's not true at all. Anyway, kakati yaje agenda kukiwakanya. Yeah, is no problem. Neze nchimanyi. But can you substitute? Neze nchimanyi. Nze nkugamba nkwade examples. Nti abantu nga bakugamba nti muntu twandi mwade naye munalwanda. Era gundi yes, nova kwekyo. Gundi nagende nakaseke nayogera. Gundi kyagulanyi. Actually mutabani wa gundi yagenda okufanga ayogera biki. Mutabani wa Naduli rinda nze njogera byange nti people don't talk good of the Rwandese. Just recently the Speaker of Parliament was talking about people who died. Yayogera ki about the Rwandese. You quote yagamba nti abantu abataba abantu babatira mu gundi yemukula bad Bannarwanda. It was an incident around the individual, not by a tribe. Don't be defensive. Nze nkola analysis. Nze kenyine tugume nali ngenda kwesimbawo ekyadondo east naye kyanzijamu nga lwebaga nti olwo omunalwanda nengamba wayi sigenda kweteekera nesimbawo nze kubwa chairman LC1 kyebankola tekyali kirala uyu munalwanda tagenda kufuga wano kubeera chairman wa LC1 nenvaawo nti nkubuleetera birala parliament emu abaka basoba mu 7 abalondebwa if you can go 270 from Western Uganda
era abasinga bava Western Uganda n'abatono bava wano ne most of them omanyi kugambye ekitundu kyotandika Prime 7 bwe yajjanga muna Uganda naye bwe yali atandika amagye yagatandikira ku RO 001 amagye gonna gemabega gonna galagawa olowooza lwaki baani kati abakulira amagye 002 yali kategaya 003 yali ani 004 yali ani kati gwekyo bwe watokimanyi olaba ebintu nga bikola ki naye there is something which enkugamba it can cause a problem at a later stage omanyi ekizibu kya Uganda ulira ekizibu ky'Abannayuganda kiri eki temwogera mazima nekyowulidde tokyogera kati ekyakyagulanyi mukivuddeko kyayogera ate omukotize verbatim nize nawulirezeka he was in Nakaseke. Now those people are not Ugandans. I don't think he can say that. Which people? Bono wakanyebyo. Era abantu bangi nibogera. Abantu bangi nibogera. No nze no lwalero kakati kogenda. If you go online. Yes. If you go online and you see most supporters. I will have to check. I will have to check. I don't believe it. If you check online. Or the supporters when UP. Personally, I've been abused. Personally, I've been denied the chance to win an election. But do you not know who's full of Banyarwanda? No, Omanyika kati council. Nze kugamba generally, I've been a victim personally. Much as I'm not a Munyarwanda, but they know me as a Munyarwanda, and I've been a victim. Nesimbyeho ku KRC 1 bangambye ori Munyarwanda. We're handling our politics. By the way, I'm an understanding person in Angola. I'm one of the educated persons in this country. No problem. Yes, I'm one of them. No problem. Ndi munamawulire nsomya amateeka ntegeera ekintu kyenjogerako. I know I've been victimized. Ekyendi nkimanyi nva ntunga n'obwenjogera nti nva ntunga bakugamba gw'oli Munyarwanda dde wammwe Rwanda. And this is a general talk wherever we have gone. We tutambudde wonna. Bwe tugogende guru baba gobiri wagati twagala balaro these are Rwandese they should go. Ekyo nakyo tokikiriza. You see, when you look at such a kind of situation, osubira omuntu akoleki. Okimanyi nti abantu abamu abali guru actually they are Uganda, were born in Uganda. Okimanyi ekyo? Most of them were born in Uganda. So if there is that kind an intolerant society. No. In one part of the country. Ekintu ekiri bwe kiti. Ne president na signing anagamba bagobe baveyo kubanga because of their tribe, because of their lineage. Kiki kyobo olowooza. Olowooza Abannarwanda be balina enteboka egulu oba eyo mwachori. Nabo nabazirina basigaddeyo. So what I'm trying to tell you is that there is a problem because these people are trying now to say tetunajje tulaga. Naffe tuli Bannayuganda, naffe weetuli ate nga waliwo bano abagamba tetubaagala oba kitegeera wagenda kuvaamu conflict ey'amaanyi kubanga bano balina amaanyi balina Emundu balina ssente balina buli kimu. That is why they are fighting to take over the positions. Buli kantu bakaagala baagala kubeera MP baagala kubeera chairman LC5 baagala kubeera buli kimu because they have to protect their property, they have to protect their money, their wealth and themselves in the country. And what is going to be the end result is going to be a genocide if it is not stopped. I don't think so. When is now our time's perspective why Uganda is now being hostile because tekibadde bwekitie mabegako. Why now? The question of kati why. Kibaddewo naye mubadde temukimanyi. Mubadde temumanyi there is a tribe which is building itself to take over the country in the future. Mubadde muwangala naye nga temumanyi their motive. Ne baleeta bannaabwe ne babawa ssente ne bagula ettaka ne bawera. Nkugambye 200 baronda abalala bataronda nabo mwebali. They are around here. Oba kitegeera kati baagala right now Prime 7 emyaka 4 tegimumara ayagala emyaka eyongereko emeka 5 kati bano abantu balinga abalaba emyaka 5 najo mitono balina kuyingira buli wantu wonna bakozinga influence Uganda for wetuli. We are present, we have the money, we have the guns, we have wealth,
we have everything, we can take over. Kyova abaleta ajja ye kenyini n'aleeta muwarawe n'aleeta kojjawe n'alumba ow'ekasese kojja yasenguka ali ekasese n'amuleeta. The reason is it is like politics, okudominating a parliament, to dominate the army, to dominate the police, to dominate everything so that they can take over power, and it is going to create a problem in this country. Mazi. Fred, you're disagreeing with him? Absolutely. Grounds you can know disagreeing with like Tugume Kuyumbi. He's a scaremonger. He's scaremongering. And his scaremongering does lead to no consequence. Did I scare First of those? all, Did I scare those in a choice? There will be no genocide. There will not be a genocide of Banyarwanda in Uganda. They are wasting. They don't understand. First of all, there is no tribe called Banyarwanda in Uganda. Banyarwanda don't exist. Where? They created it in the constitution. Yeah. But that tribe was just because they were marginalized before. You understand? Eh? So, what you know as a tribe are people who are living with us. My wife, my children are all. How would I again kill my genocide? How does it happen? I cannot accept that. Maybe you're not the one so who orchestrated that. Even Nikabaka has a Mnyarwanda son. How can he turn against? No. You know? That's not an issue. It cannot happen. That is not an issue. Yes. And I'm giving you the reason. Do you know why Indians were expelled from Uganda? I'm going to give you a powerful reason why they can never be tested. But India were expelled because they refused to intermarry with us. I mean, they were easily pushed out because they failed to intermarry. These people are intermarried with us. They are our brothers, they are our sisters. We work with them, we have gone with them, we have gone to school with them. You don't see genocide happening. Where is it? They don't have the names of Chinyarwanda. Where do you find Munyarwanda? The Banyarwanda don't exist. They're like Baganda. By the way, do you know the meaning of Baganda definition? No, by the way, the definition let of me Baganda. tell him. Well, let me tell you, They don't exist. Kankugambi. I gave you your time. You took a lot of time. I kept quiet. Wagenda kubeerawo a certain attempt of sending them back to Rwanda. No, it is not there. It is going to be Absolutely. that attempt. It is not going to happen. That attempt. Maybe when we are not around, it will not happen. Until that is it. We shall not allow it. Because we are. That refusal is the genocide. It will not happen. But then, of course, General Karikaikula never know security. They had started those things. No, those are political issues. Because you are confusing people who are politically motivated Banyarwanda fighting against the other Rwanda, the regime in Kigali. So they were picked because of political reasons, not because of ethnic group, not because of their ethnicity. I have told you, do you know the meaning of Buganda? Buganda Chitegeza. Uganda, like a collection of... it's a bundle. A bundle. Do you know that Buganda is like America? Americans don't exist. It's just a geographical expression. People who go there become Americans. People who come to Uganda become Baganda. If We are now all Baganda. You spoke a lot. I don't think I'll catch up with you a minute. I will dilute your point. You will not recover. Buganda is not an ethnic group. It's a collection. It's a nation state. It's a collection of tribes. A cocktail. We have 65 ethnic groups in Uganda. Buganda, a bando of Buganda, bando. Yes. Muruganda, akaganda. That's how Buganda was built. Collection. Buganda was not built on an ethnic grouping. Ntikatibano, katifetulibano. No. But that's why Buganda were great administratively. They were collected, they were so good integrated them. Buganda yali kuma matuga. Ne mpaka omuzungu yagisanga tinatuka na kivuga. Ne abo nabo nabanyuru. Ne kati Baganda beddira mbugo. Bakayira bani. They were not Baganda. So Baganda don't exist nti Musayi guli awo gugenda kulwanyisa bali. So equally Banyarwanda don't exist as an ethnic group because Rwanda is a tribe, a country. People in that country are called Tutsis and Hutus and Twas. Karotandi koto gamanti ateka to okuta abatanzania. Teri mu Tanzania ali nti mu Tanzania. Don't you think their actions ebikolwa bye a nation state tugume kyayogerako? Those are individual actors. People can pick them out. Individual mistakes. Omuntu omu nga pastor omu yachi bachiteekawo nga mukwano Gashumba achiteekawo
nakuyetinga ekintu ky'abantu abo naye nga nkubulire Abanyarwanda tebaliyo nga eggwanga lya mutuusi na muhutu na mutwa abava e Rwanda kati mu Uganda babeera Bannayuganda. Let's speak of their actions now. Which ones? Like who? For instance, okubeera mu security agencies, they are everywhere. It is their right. Have you wagenda kwa mu recruitment ne bakugaana okuyingira amagye oba zifite agencies? They hold you would say batwala ono so I'm not complaining. Yes. Of the existence of the security personnel who are Rwandese. Let them be there. But I'm saying their actions. Yes. Their actions. Like which ones? Their actions. Individual mistakes don't constitute. Wow. The whole. But why are we discussing? Why are you discussing Karangwa? I didn't discuss him. I don't discuss him. No, you know, when an influence, I'm saying, when these people, you think I can discuss people use their influence, now, when these people use their influence, they use their influence, their money, their might and everything, and they are being protected by the state. Yes. Which state is not protecting others? What do you think will like come? Which ones? We have courts of law. These are the actions I was talking about as well. The unequal distribution of balina resources. They have power. I know of poor boys. I went with school with these boys who have gone through a hard process, have gone to school, they are educated, they are entitled to go and get those jobs. Kalango omuntu omu yekka ekayunga ettaka ly'abantu amaziga g'abantu abantu bakaabiza amaziga overland grabbing bayitirivu. Mention a lot of names ngamanya gali in line with abunga abakalango. Don't you think tugube bino byayogera nti in case they are not solved this that thing must be solved. Kubanga agajjera ko ogambye amataka agagula milioni 2 tegeeza abaguze. What's wrong with buying? No, I talked of those in the Mayirikiti. Yes. They buy. The whole village. They buy. The whole village. They buy. They don't rob. Yes. What I say, can we investigate where they get the money? Where do they get the money? In a capitalist country like Uganda, you don't ask where you get it. Then if you don't ask, then somebody else will ask tomorrow. No. Wow. Tetuli mu socialist communist country obugagga tugabanye nedda omuntu waba nesendeze mu capitalist state nga Uganda. Now as channels ngaba namawulire omulimu gwaffe tunokutandika okubanga tugamba nti there is something wrong with the sinister motive. Yes, there is something wrong. Can you please correct that thing? What do you remember? Do you remember ojukire kyali ebunyoro abakiga nga bamigrating bagenze ebunyoro? What happened? It took, by the way, it took a very strong stand by the president. But they are still there. But do you know what happened? But you know, it was wrong to do but that one has already been elected. You are not a munyoro. You know, there are things that you need to look at. And me, aren't you feeling xenophobia, which I don't subscribe to? No, I'm taking no. By the way, it's not fueling, but pointing out we tebera so kati gwe karangwa oze ekayunga, which is okay. Na yo kozesa sente olokuba nedda no grabbing. You grab, apart from grabbing with evidence, apart from grabbing no kozesa sente oba kitegeera abantu n'obabba n'omubba akalulu kubanga oyagala muwala wayitemu okiraba. On top of that toyogerwako kubanga oli wetoloddwa ki emundu, olina entono 2, olina eziri mu motoka, olina abajasi mu maaso n'emabega. Tukubuuza anaakuwaga kiki kyekiraga? Where is it going, you people? You must change the way you are doing your thing. I've loved the show. Sibalina menoza mutwongereyo essaawa. Statement is a lawyer, but he's contradicting himself. He uses mind to buy land. What's the problem with buying land? Don't be on that. Don't be on that. What's the offense of where do you get the money? You know, by the way, and that's a crime. Investigating the source of funds for buying land. Is it a public servant? If it's a public servant, you go to the IGG, the whistleblower. It is a legal mandate that somebody must show the source of money. If it's a public servant, not an individual. Anybody who buys land, anybody who buys land, before you deposit money in the bank,
bakubuuza sente wazijeewa. Where? Ekyo kikubuulira, that is by it is a In legal Uganda's requirement. law? It is a legal requirement. You are misleading the people. Bw'oba wataddeyo sente nga tebakubuuza gye wazijje, then bank eyo tuginoonyerezeeko. Abakulu katutandike wano program na wow. This is a debate I think agenda okubeera nga it goes deeper n'okweyongerayo. It's a good one. Ali ku camera case bino byanyumirwa kasanyufu kagamba yeye but well tunatandikira I think this duo ejja kuba But tabano oli mu it's a good duo. Are you still moving? Yes, of course, because I want to say this. Of all he has submitted, I have not seen anything. It's okay because we are submitting because to the for you people. to say We are that somebody has submitting brought to the his right to people. contest is a right. We are Somebody to submitting buy the land is a people. right. You are using the As a influence. lawyer, that's why I told you lawyers are He their said no. problems. He said. You cannot question somebody's ambitions. You said we shall not allow that to happen. You and who using which means we citizens of Uganda. when you use it, when you use we shall not citizens. allow. There are those ones who shall say you will go. Which ones? And now what? Which ones? Which ones? Uganda Eyenkya